మహారుచికి స్వాగతం. ఈరోజు మహారుచి ఛానల్లో ఫ్రైడ్ క్రిస్పీ కార్న్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. తయారు చేసుకున్న స్వీట్ కార్న్ గింజల్ని వేడి నీళ్ళలో ఉడికించుకోవాలి. స్వీట్ కార్న్ ఉడికిన తర్వాత వీటిని వాటర్లోంచి బయటికి తీసి చల్లారనివ్వాలి. ఉడికించిన స్వీట్ కార్న్ని ప్లేట్లో వేసుకోవాలి. ఉడికించిన కార్న్లో కార్న్ఫ్లోర్, బియ్యం పిండి, కారం, ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఉప్పు, కారం, పిండి అన్ని బాగా కలిపిన తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ వేసుకోవాలి. స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ని వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడిన తర్వాత ముందుగా మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న కార్న్ని ఇందులో డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. కార్న్ బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత వీటిని వేరొక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఫ్రై చేసుకున్న కార్న్ బాగా చల్లారిన తర్వాత ఇందులో నిమ్మరసం, కొద్దిగా కారపొడి, ఉప్పు, కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. రుచికరమైన ఫ్రైడ్ కార్న్ రెడీ. ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే మహారుచి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు. Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.